combination of lenses, right? Suppose if you are using two convex lenses, right? And let me take this focal length as f1 and this has focal length of f2, right? Then what will be its power? So if I have focal length f1 for one lens, its power will be p1. And what is it going to be? p2. And when they both are in contact, கிட்டத்தட்ட நம்ம கண்ணுக்கு வந்து இந்த ஸ்பெக்ஸுக்கு பதிலாக கான்டாக்ட் லென்ஸ்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்டா? நம்ம கண்ணே ஒரு லென்ஸ் தானே, ரைட்? அதுக்கு மேலே இன்னொரு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக they are going to be in contact, அதனால அது பேர் கான்டாக்ட் லென்ஸ். புரியுதா? ஸோ இந்த கான்டாக்ட் லென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்சஸ், ரைட்டா? இப்போ ஃபோக்கல் லென்த் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா the total focal length will just add when there are no gap in between two lenses, because they are going to be in contact, அதனால நடுவில் எந்த கேப்பும் இல்லை. So when the light is going to pass through this, it is going to bend and again bend. Okay, so obviously they both are in contact, so their focal length will add reciprocally, so that the powers will be added directly. But விஷயம் எங்க அப்படின்னா magnification. When you are dealing with magnification of two lenses, the total magnification will be product of magnifications of two individual lenses. என்ன ஆகுது? magnification product ஆகுது, power add ஆகுது, focal length reciprocal பண்ணி add பண்றோம். Is it clear? This is for the combination of lenses when two lenses are in contact. Okay, suppose if I have two lenses with some distance of separation d, okay, distance of separation d. When you have these two cases, actually நான் வந்து ரொம்ப டீப்பா போல, but you have to know this. First lensல இருந்து வரக்கூடிய image, say it is going to be somewhere here. Imagine this lens is not there. இது L1, இது L2 னு வெச்சுப்போமா? இப்போ ஒரு லைட் ரே நான் பாஸ் பண்றேன், அது போயிட்டு இங்க மீட் ஆயிட்டு the image is formed somewhere here னு வெச்சுப்போம். Let this be I1. Okay, இப்போ இந்த இமேஜ் இருக்கு தெரியுமா? இந்த இமேஜ் தான் இந்த லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆகும். So that what will happen is actually it should have passed through this, but there will be some bending of light where the final image is formed somewhere here. Okay, so there will be some angle of deviations. ஓகேவா? ஏன்னா நல்ல கேப் இருக்கிறதுனால எப்பவுமே இது நடக்கும். இதுலயே கூட ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய இமேஜ் செகண்ட் லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆகும். எப்படி? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த லைட் ரே இங்க தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணோம், கரெக்டா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருக்கு. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ்ல இருந்து வெளில வரக்கூடிய லைட் ரே தான் செகண்ட் லென்ஸ்க்குள்ள போதா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸோட இமேஜ் தானே செகண்ட் லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட். புரியுதா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸோட இமேஜ் தான் செகண்ட் லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட். ஆர் யூ கிளியர் வித் திஸ்? ரைட். அப்போ ஃபைனல் இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆக போதா? எஸ். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய இமேஜ் செகண்ட் லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸுக்கு இல்லைன்னா செகண்ட் லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்டே கிடையாது, கரெக்டா? எஸ். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸோட ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸோட இமேஜ் செகண்ட் லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆக்ட் ஆக போகுது. This is the basic thing which you have to know, but formula wise we'll go directly. சரி, இப்போ focal length, if this is going to have f1, if this is going to be having f2, then 1 by f will be equal to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2. That's formula. 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2. Why this d comes? Because there is gap in between two lenses. If they are going to be in contact, this d becomes 0. So you will get this formula. Correct? Contact answer d0 தானே? அப்போ இந்த formula வந்துடுதா? Yes, but you have, when you have gap in between, the formula is going to be this. Clear? Okay. And what about the power? So P is equal to P1 plus P2 minus d P1 P2. Yes? Correct? Yes. And how about magnification? Again, it will be in product only. அதில் மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை. Is that clear? Right? சரி, இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம், இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? இதை நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன், நம்ம கான்டாக்ட் லென்ஸே கூட இதுதான். இது பைனாகுலர், டெலஸ்கோப்ஸ், மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இதான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஈவன் கேமரா. ஓகே, கிளியர்?
right? So these are nothing but the combination of lenses where the powers are going to directly add if it is going to have no distance of separation, and if you have distance of separation between two lenses, the power is going to be P1 plus P2 minus dP1 P2.